আমার সঙ্গে রয়েছে আমার বন্ধু প্রতীক দা। প্রতীক নিজের পদবি ব্যবহার করতে পছন্দ করে না, তাই আমি ওর পদবি বললামও না। আপনারা এখানে অনেকেই জানেন নাগরিক.নেটের কথা। নাগরিক.নেট যে 3 জন মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত, প্রতীক তার একজন। আমরা একটু প্রতীকের সঙ্গে কথা বলবো। প্রতীক দা, তুমি মেইন স্ট্রিম মিডিয়া অর্গানাইজেশনের ভেতরে কিভাবে কাজ হয় সেটা দেখেছো। তার ডে টু ডে অপারেশনে তোমার একটা খুব বড় রোল ছিল। সেখান থেকে তুমি এটা আমাদের এখানে অনেকেই জানে, আমি এটা এখানে নতুন করে এই গল্পটা আনতে চাই না, কিন্তু সেখান থেকে তুমি নিজস্ব সিদ্ধান্তে, নিজস্ব চয়েসে বেরিয়ে এসে আজ একটা অল্টারনেটিভ প্রতিষ্ঠান বিরোধী সাংবাদিকতা বলতে যা বোঝায়, একটা ম্যাগাজিন, একটা অনলাইন ম্যাগাজিন রান করা বলতে যা বোঝায় তাই করছো। আবার একই সঙ্গে তোমার একটা সাহিত্যিক সত্তাও রয়েছে, ফলে তুমি লিটল ম্যাগাজিনের যে বাস্তুতন্ত্রটা সেটা সম্পর্কে তোমার একটা নিজস্ব ধারণা আছে। আমি যেটা জানতে চাইবো, এই দুটোর মধ্যে ফারাকের জায়গাটা কোথায়? আমরা কি এই দুটোকে মিলিয়ে পড়তে আদৌ পারি? লিটল ম্যাগাজিনকে তুমি কিভাবে দেখো, আর আজকের এই অনলাইন অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট পোর্টালগুলি বা মাউথপিসগুলি, যে বিভিন্ন ছোট ছোট অর্গানাইজেশনগুলি, এদের যাত্রাপথটা, এই দুটোকে তুমি পাশাপাশি কিভাবে দেখো? Hello. First of all, I think I'll keep shifting between English and Bangla, so that my co-panelists and also some spectators can follow what I'm talking about. দেখো, কথা হচ্ছে রামাদা যেরকমভাবে লিটল ম্যাগাজিন সম্বন্ধে বলছিলেন, আমার লিটল ম্যাগাজিন দেখাটা সম্পূর্ণ উল্টো। কারণ আমি এমন একটা পরিমণ্ডলে বড় হয়েছি যেখানে কোশ্মিন কালে কেউ কোনোদিন লিটল ম্যাগাজিন পড়েনি। রামকৃষ্ণ মিশন না, রামকৃষ্ণ মিশন বলে না, আমি আমার পারিবারিক পরিমণ্ডলের কথাই বলছি। আমি মফস্বলের ছেলে, আমার কন্যাগড়ে বাড়ি। ওখানে আমি যে পাড়ায়, যে পরিবারে বড় হয়েছি, সেখানে কোশ্মিন কালে কেউ লিটল ম্যাগাজিন পড়তো না। সেখানে পত্রপত্রিকা পড়া, রিডিং লিটারেচার মেন্ট রিডিং কমার্শিয়াল ম্যাগাজিনস which were famous in those times. And my reading habit was also like that. I mostly read writers whose books came out of, say, ABP or Desh Publishing, the big publishers. Like that. So I started reading little magazine much later, when I was perhaps a university student. Okay. Because my college was also Ramakrishna Mission, so another a very conventional establishment. Right. So when I started reading little magazine, it was quite late in life, and what I realized is that I'm not talking about Subimal Mishra or Sandip Dotto, but from the time I started reading little magazine and going to the little magazine pavilion in the Kolkata book fair, on the right I would see a flex where they have written Kobitay Antorghat. On next to it there would be a flex where they have written ছোট গল্পের সংজ্ঞা বদলে দেয়া গল্প আমাদের টেবিলে পাবেন, স্লোগান। on another flex they would write প্রবন্ধের সংজ্ঞা বদলে দেওয়া সন্দর্ভ। But when I actually went and picked up those magazines, there were very few magazines which were actually doing something different or something revolutionary. It was more of gimmick. It's more of slogan mongering than. It was more of gimmick. There was hardly any writer. All writers have to find their own voice, but it is true in the history of literature that every writer starts off echoing some older writer. So there was hardly anybody who was trying to echo Subimal Mishra, for example. Is it possible to echo Subimal Mishra? I'm just saying, when you are young, you try a lot of things, thinking I'll be able to do it. Then you realize it's part of your journey as a writer. But there was hardly anybody trying to do that. Most were anti-establishment because they couldn't find a place in the establishment. Right? That was my reality. I'm now 40. This was the reality I woke up to when I was, say, 22 or 23. Right. And I don't think that reality has changed much
in the realm of little magazines in Kolkata. Now coming to web magazines, the lesson I learned from her story also and from the panelists I was listening to earlier is that this web platform is a, as they say, necessity is a mother of invention. Right. This has come out of necessity. Even from his story, the lesson I get that little magazines were necessary in that time. And now the necessity. We were discussing about Swaraj Datta this morning. It was outcome of necessity only. So now the necessity is alternative media and the online media. And that is not just because there has been a technological change. People are more likely to read something on mobile than in print version. It is also because of the change in the core values of this country's media. Yeah. Because interestingly, the establishment we like to denounce, interestingly, specifically about the news media, Indian news media, despite being run by big capital, used to have a sense of social responsibility. It is perhaps the legacy of our freedom movement. Because even Mahatma Gandhi himself used to run a newspaper. Not a single newspaper, many newspapers. Many newspapers. Parijan, Young India, and many others. And also the Birlas, who were close to Mahatma Gandhi, the Jains, the owners of the Times of India, all of the Goenkas of the Indian Express. They used to think that even though it's a big business, we have a responsibility towards the society. In Labour Monthly in 1932, Gandhi had given an interview. There he said that I want zamindars, businessmen. They should contribute something to the society, but they should remain zamindar. They should remain big capitals, but they should contribute to society. So somehow those big capitalists, they believe that media has a social responsibility. তো সেই কারণে স্বাধীনতার পরেও বহু বছর আমাদের ভারতে যে বড় বড় মিডিয়া হাউসগুলো ছিল তারা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। তারা এস্টাবলিশমেন্ট কথাবার্তা বলেছে, যে কারণে এমার্জেন্সির সময়কার যে গল্পগুলো আমরা জানি, যে স্টেটসম্যানে সিআর ইরানি, গোয়েঙ্কা এক্সপ্রেসে তারা লড়ে গেছেন, এমনকি আমাদের বাংলাতেও বরুণ সেনগুপ্ত, কিশোর ঘোষ, এরা তো এস্টাবলিশমেন্টের মধ্যেই কাজ করছিলেন, কিন্তু লড়ে গেছেন তার সঙ্গে। কিন্তু আমাদের সময়ে দ্য বিগ চেঞ্জ দ্যাট হ্যাপেন্ড ইজ দ্যাট অল দোজ বিগ ক্যাপিটালিস্ট মিডিয়া হাউসেস দে টার্নড ওভারলি প্রো এস্টাবলিশমেন্ট। So the anti-establishment sphere, especially in the news media, got empty, and there was no scope for anybody inside that system to raise a voice. What I was realizing, the story you were referring to, I'll retell the story a little bit because it's necessary for the discussion. I left my job from the Times of India because I was asked to one of my colleagues, one of my junior colleagues, as I was the head of the department. So I decided to put in my papers instead of sacking somebody. But that was a different issue. But even before that happened, I was starting to realize for the last 3-4 years that what I was doing was not journalism. Exactly. It's more of a PR inclined. What I was doing was not journalism. And it was increasingly becoming inhuman. Because during the start of the pandemic, there was this majlis in New Delhi, in that masjid. What was the name of that masjid? Tablighi Jamaat. When that Tablighi Jamaat thing happened, the way the Times of India reported it, my Muslim friends who I studied in college, I studied with them, they personally told me that we feel really bad that you being our friend, you worked for that newspaper. So that was the time when I started to realize that this is not happening, this is not working for me. So
you can say I haven't. What said, you have learned and what you are doing is different. yeah. So you can say that I haven't said it in a public forum before, that I was in fact looking for an excuse to get out of the system. Great. and the offer made by the company to me to sack one of my colleagues. It was great alibi for you. Yeah, it was kind of an alibi. So the alternative media we are now working with has come out of that. We didn't have a choice but to go to an online platform, but to seek crowdfunding. We didn't have a choice. So I would say it would be too early to say that the baton of anti-establishment has passed to us, yeah. because despite all the aberrations, little magazines have established their position as an anti-establishment setup over the last 50-60 years. More than that. More than if that. we consider Rupchat Pokhi, more than that, হ্যাঁ। অনেক বছরের একটা ব্যাপার। and we have only started. আর আমাকে এটাও বলতে হবে, ওই সব জায়গাতেই তো আয়োজকদের ধন্যবাদ দেওয়ার একটা ব্যাপার থাকে ডাকার জন্যে। হ্যাঁ, আমি একটু অন্য কারণে আয়োজকদের ধন্যবাদ দেবো, সেটা হচ্ছে যে আয়োজকরা আমাকে এইখানে ডেকে আমাকে একটা আত্মজিজ্ঞাসার সামনে দাঁড় করিয়েছিল। সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা আমি কি সত্যি অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট? তার কারণ হচ্ছে আমি ওই নিচে বসে, আরও আগে আসতে পারলে ভালো হতো, আমি মানে খুব মিস করলাম আর কি আলোচনার বেশিরভাগটা। আমি ওইখানে বসে বসে এখানে যারা আলোচনা করছিলেন তাদের যে অভিজ্ঞতাগুলো শুনছিলাম, বা নাফকিতানের যে অভিজ্ঞতা শুনলাম, আমি ওর যে অভিজ্ঞতা শুনলাম, তাতে আমি দেখলাম যে আমি তো কিছুই করিনি ভাই। হ্যাঁ, মানে এখানে এর আগে যে চারজন বসেছিলেন তারা তো বেশ কিছুদিন কারাবাস করেছেন। হ্যাঁ, তাদের পেছনে এখনো টিকটিকি লেগে আছে। হ্যাঁ 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 আচ্ছা হ্যাঁ, I am very grateful to the organizers, not just for calling me here, but for making me realize how small I am. Because the previous panelists, all of them have faced incarceration, they have been served jail term, they have been followed by intelligence bureau or some such. Even my co-panelist here, all of them, and that man, he has sacrificed so much for so many years for a language which I call my mother tongue, but it's not his mother tongue. Exactly. He has done a great job for our language. He is still doing it. I don't know if any Bengali is doing it, any other Bengali. It's mammoth work. So I thank the organizers for making me realize how small I am, how insignificant I am. But at the same time, I think we should evaluate the role of alternative media, online media, maybe 5 to 10 years later. Yeah. Because already the establishment has tried to infiltrate into even in the alternative forum. There have been alternative platforms which have been taken over. And the great challenge for us lying ahead, given the new amendments to the Information Technology Act, will be to fight these attempts by the establishment to even convert us or threaten us or take over even the alternative space. So I think it's going to be a long fight, and I have written on this in Bangla. My strong belief is that the thing we were told since we were children, that media is the fourth estate of democracy, that is a damn lie. Media is not the fourth estate. Media is not the fourth pillar of democracy, the other three pillars being legislature, executive and judiciary. My belief is the opposite. Democracy is the only pillar of media. If democracy collapses, media collapses. That is what is happening in the country right now. So unless we can change the politics of this country, we can change our politics. The way this gentleman, sorry I have forgotten his name, the man who last spoke on the previous panel, Manish. as he was saying,
only then we can change our politics, we can change the democratic setup of this country, and we can also change journalism, literature, everything. Otherwise, what we are doing is a lot of hypocrisy, to be precise and to be in short. Like she was saying that you write 4 lines on Facebook and you become be a very big rebel, activist. yeah. It can't happen. That is, you can be a supporter of that. And that is a privilege. Yeah, that is a privilege we enjoy. Yeah. I have talked about whatever the minorities are going through in this country with my friends who are from the majority community. Many of them are secular. I mean, not just that they claim to be secular, even in their lifestyle they are secular. But the moment you go deeper, you realize when you start talking about them, about some specific riot, some specific communal clash that has happened somewhere, you realize that inside they are Hindus first, then they are human. Humanity, বাঙালি হলে তো রবীন্দ্রনাথ বলতে অজ্ঞান, ছোটবেলায় মুখস্থ করেছে হেমর চিত্ত পুণ্য তীর্থে যাবরে ধীরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে, ছেলে মেয়েকে শেখায়, ছেলে মেয়ে স্কুলে গিয়ে সেটা বলে প্রাইজ পায়, সেগুলো সব ঠিক আছে, কিন্তু না আসলে ওরা তো একটু ওরকমই। এইটা হচ্ছে সাধারণ আমাদের চিন্তা ভাবনা আর কি। এখন তাদেরকে কিছুতে এটা এবার তারপরে বলবে যে না আমরা কিন্তু চাই না, আমরা চাই না যে মারামারি হোক, আমরা চাই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। মানে আমার বন্ধুদের মধ্যে যাদের মেয়ে আছে, আমি খোঁচানোর জন্য আমি ঢুকে যাই আর কি। আমি বলি যে আচ্ছা ধর মেয়ে বড় হয়ে একটা মুসলমান ছেলের সঙ্গে প্রেম করবে, তখন তুই কি করবি? না ঠিক আছে, আমরাও আছি, ওরাও আছে, পাশাপাশি আমরা থাকবো, ঠিক আছে, এই পিসফুল কোএক্সিস্টেন্স আমরা এন্ড ওরা। তো এবার সে কিন্তু ফেসবুকে কিন্তু সারাক্ষণ সে মানে ইভেন হি অর শি ইজ সাপোর্টিং উমর খালিদ, শি ইজ demanding release of Sharjil Imam, that is all fine. But when it's about personal, when it's not that much when political. It's about doing something on the ground, then we are all hypocrites. So we judge people for what she or he is having. Yes. Food. Yes. আমার তো মনে হয় বাচ্চাদের স্কুলে টিফিনও at the same time we judge people for what they're having. At the same time we will post picture of going to Mocambo or Peter and having beef. And Kolkata is such a good city that during Christmas there is this baker who used to be a Jew, and Hindus line up before that baker for buying cake for a Christian festival. We are so liberal. Because we have learned it from Jews, we have learned it from British, it's not from Mughals, na? And especially talking about Kolkata, many people will feel bad, and I don't mind saying it because I'm not from Kolkata. I'm from the other side of the river. The thing is, Kolkata is a place where most hypocrites live. Because why I say this? Is not it a character of metropolitan? No, I won't say metropolitan. I'm saying why I'm saying this, because during that Kisan Long March in 2016 in Mumbai, in Delhi, I was following on social media. There were people like us, middle class, upper class people, who just wanted to do something good for those farmers who were marching miles. So they bought mineral water bottles and they went and distributed those, right? In Kolkata, we have this habit of saying, ও তো কাউ বেল্ট, ওখানে ওরা মানে দ্য মোমেন্ট বিজেপি উইন্স ইন সাম স্টেট, আরে ওখানে তো ওরকম হবেই, গুজরাটে ওরকম হবেই, ইউপিতে ওরকম হবেই। কিন্তু আমি মানে তো চোখের উপর দেখা যায়, যারা খুব টুইটার ফেসবুক দেখতেই পাবে, there is this lady in UP who uploads songs composed by herself. UP में काबा which became viral. Rathod. Some Rathod.
So this lady, she is so brave. When the police went to her place, she didn't even receive the notice. She sent them back. And later, some Godi media channel, they called her on their forum. It's an open place. It's their duty. People are sitting there, and the anchor was very obstinate, and he was chasing her. आप गवर्नमेंट के अच्छे काम के बारे में क्यों कुछ नहीं बोलती? And the way that lady sitting alone, got back at that anchor and left the program. I have never seen any Bengali woman behaving like that in Kolkata. And I both man and woman. Everyone. No, I mean, we have so many liberated men and women in Kolkata. Exactly. And none of them are openly so anti-establishment. এই কারণে আমার মনে হয় বিজেপির চ্যানেলেও যায়। সব করে শুধু বিজেপি কেন, মানে the way she said that if you are really anti-establishment, there should be layers. You cannot pick and choose. I am against BJP because I am pro Omu. I am pro Trinamool. This cannot happen. If Trinamool does something good, say they are doing something good. If they do something bad, say things are bad. এবং এই কারণেই এই যে আজকাল মানুষের মানে পশ্চিমবাংলায় যেটা হয়েছে যে বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে মানুষ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে খিল্লি করে মানে যদিও আমি মনে করি পশ্চিমবাংলায় এখন বুদ্ধিজীবী কেউ নেই, সেটা অন্য কথা না। বুদ্ধিজীবীটা বিষয়টাই একটা প্রশ্নের, এটা খুব একটা দীর্ঘ আলোচনা। আচ্ছা, আমি যদি এরকম ভাবে বলি যে বিখ্যাত মানুষদের নিয়ে বিখ্যাত বলা যায়, কারণ আমি মনে করি যিনি চাষ করেন তিনিও বুদ্ধিজীবী, কারণ আমি সেটা পারবো না। ঠিক। তো বিখ্যাত মানুষদের সম্বন্ধে মানুষের যে বিতৃষ্ণা তৈরি হয়েছে, তাদের নিয়ে খিল্লি করা হয়, অনেক সময় অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করা, সেটা আমি সমর্থন করি না। কিন্তু মানুষের এই যে মনোভাবটা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে যে মানুষ তো দেখেছে যে তারা সত্যি ওই রকম করে। Once they played the role of anti-establishment, but তারপর তারা নিজেরা এস্টাবলিশমেন্ট হয়ে গেছে। মানে আমি তো এই লিটল ম্যাগাজিনের কথাতে আমি বলছি যে আমি তো এরকমও শুনতে পাই যে অনেক লিটল ম্যাগাজিন এত বাধ্য যে গত বছর নাকি লিটল ম্যাগাজিন মেলায় কোনো একটা বিষয়ে তারা একটা মিছিল করতে শুরু করেছিলেন, এবং তারপরে একজন মন্ত্রী এসে বলেন এরকম করবেন না, আপনারা মিছিল করুন কিন্তু মেলার বাইরে করুন। তারা লক্ষ্মী ছেলের মতো বাইরে গিয়ে মেলায় মিছিলটা করেছেন। ফলে আমার ঘোরতর ধারণা যে মিছিলের রুটম্যাপ ঠিক করে দিচ্ছে মন্ত্রী। এবং এরকম হয়েছে যে যখন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি তারা মুখ্যমন্ত্রীর নামে একটা পুরস্কার দিয়ে দিল, তাতে অনেকে খুব চটে ফটে গেলেন আর কি। এরকম কেন করবে, আমিও চটে গেছিলাম সত্যি বলতে। তো তারা একটা সভা ডাকলেন, সভাটা যে হবে আমি ফেসবুক থেকে জানতে পারলাম। সভা ডাকলেন যে এর বিরুদ্ধে আমাদের কিছু করা উচিত সচেতন সংস্কৃতির লোক হিসাবে। তা আমি সেই সভায় গেলাম, গিয়ে আমি দেখলাম যে মানে আমি যেরকম ভেবেছিলাম ফেসবুক পোস্ট দেখে, আমি সখানে লোকটোক হবে, গিয়ে দেখলাম জনা 15 এসেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, জনা 15ই হোক। তারপর সেখানে প্রচুর মানে পরিকল্পনা হলো, আমরা এই করবো একটা পাল্টা বাংলা একাডেমি করবো, অমুক করবো তমুক, অনেক কিছু হলো আর কি। এটা রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথকে অপমান, তাহলে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিনে আমরা এটা করবো, এইসব করে টোরে শেষ অবধি একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে আমি এত বিরক্ত হলাম এই পরিকল্পনার ওই রকম তার প্রয়োগ দেখে যে আমি সেখানে যাইনি। সেটা শেষ অবধি কোথায় হলো বলো তো? অনুষ্ঠানটা হলো একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে। মানে এরকম সুজাতা সদনে হতে পারতো তো না, কলকাতায় তো আর হল নেই তা নয়, এবার একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে হলো। শহরের এইটা হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার বর্তমান চেহারা। ফলে আমার ঘোরতর ধারণা, if India becomes 100% Hindu Rashtra in near future, and there is a BJP government in West Bengal, what will happen is the Kolkata book fair will go on as it is. There will be that little magazine pavilion, and those same flexes I talked about, those will be there, and the little magazine, everything will remain same. Robindra Sadan will have those beautiful theatre shows and film shows, etc. Film festival will also happen where the director will be Vivek Agnihotri, and the only big change that will happen, I think, is that there will be no Tagore statue. There will be perhaps Savarkar statue or Dindayal Upadhyay statue or something like that. So I think Kolkata is the most intellectually backward city right now in India, and Bengalis are the most backward race intellectually. Those people who we love to call cowbelt, they are doing a better job. They are putting their bodies on the line. Exactly.
they are protesting like it should be done. And we have a lot to learn from them. I hope we learn from them. I hope we learn from trolley times. The biggest example is you and I. We both run. We are both trying to run a crowd-funded Bangla media, and we both know how difficult it is. But those who are doing it in English or even in Hindi, those Hindi YouTubers from UP and Madhya Pradesh, they are doing mind-blowing job. Tell me one YouTuber in West Bengal who's doing anything anti-Islam. আমরা ইউটিউবার বলতে বুঝি ডিজে বাপন। I have no malice against personally. No, but that's only fun. That's only fun. মানে আমাদের প্রতিদিনের যন্ত্রণার সঙ্গে প্রতিদিনের খারাপ লাগার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের কথাবার্তা এখানেই শেষ করছি আমরা প্রশ্ন নেব। If you have any query you can ask my experts. আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন। কেউ কোনো প্রশ্ন করছে? হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে রিডিং কালকাণ্ড অনেকেই আছে, মানে মিডিয়াতে নয়, কমার্শিয়াল মিডিয়াতে। আর এখানে প্যানেলিস্ট যিনি আছেন তার যিনি বসে আছেন মেইন স্ট্রিম মিডিয়া থেকে উঠে আসা মানুষ, আমিও মেইন স্ট্রিম মিডিয়া। আমার যেটা বলা সেটা হচ্ছে যে একটা ভ্যালাসি আমার মধ্যে কাজ করে, এটা হচ্ছে যে লিটল ম্যাগাজিনের একটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী অবস্থান ছিল। আবার সেই প্রতিষ্ঠান থেকে যদি কোনো বই বেরোবে, যদি কোনো পত্রিকা একটা বড় সংকলন করবে, সেটা কিন্তু আমাদের দপ্তরে এসে জমা হতো, যাতে আমরা 4 ইঞ্চিও খবর করি। তার জন্য তারা কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে আমাদের টাকা জমা। আর যদি বের না করি তাহলে কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষ 14 পুরুষকে উদ্ধার একটা জিনিস আমি প্রশ্ন না, এটা আমার নিজে শেয়ার নেই। তো 2 নম্বর জায়গাটা হচ্ছে লিটল ম্যাগাজিনের এই যে 50-60 বছর কি 100 বছর কি 150 বছর 200 বছরের ইতিহাস, 200 বছর ধরে কিন্তু স্ট্রাকচারালি এক প্যাটার্ন চলছে। সেই দামড়া প্যারাগ্রাফ, এই বড় বড় একটা কলাম, স্ট্রাকচারালি ম্যাগাজিনকে দেখার বা ভাঙার কোনো চেষ্টা তাদের নেই। একেবারেই বলবো না, ব্যতিক্রমী সেটা খুব সাইডলাইন ব্যাপার। মানে এটার সঙ্গে বিপ্লবের কোনো যোগ নেই, সাধারণ মানুষ এসবগুলো বোঝে না। সাধারণ মানুষের চিন্তা, চেতনা, ধারণা পত্রিকার বুকের জায়গা থেকে অনেকটা পাল্টেছে বলে আমাদের ধারণা, যারা আমরা কমার্শিয়াল ম্যাগাজিনে কাজ করি। কমার্শিয়াল ম্যাগাজিনে তার জায়গাগুলো পাল্টেছে। তা পজিটিভ এলিমেন্টগুলো যদি নিই, মানে কমার্শিয়াল কাগজে পজিটিভ এলিমেন্টগুলো যদি নিয়ে ম্যাগাজিনে অ্যাপ্লাইড হতো, সেটা কি বেটার হতো না? প্রথম থেকে ডিসকার্ড করে দেওয়া যে কমার্শিয়াল ম্যাগাজিন, ও বাবা এত অবৈপ্লবিক একটা ব্যাপার, আমাদের ওখানে কোনো লাল ফালের ব্যাপার নেই, আমরা ওখানে যাব। অথচ আমরা যারা ভেতরে কাজ করেছি তারা আমরা জানি আমরা কি শিখেছি। আজকে কিন্তু বেশিরভাগ লিটল ম্যাগাজিনের বড় ঘটনারা তারা কিন্তু জানে না চর্চাটা কিভাবে হয়, আমরা কিভাবে কি প্রচন্ড পরিমাণে শ্রম দিয়েছি। আমরা 14, 15, 16, 17 ঘন্টা কাজ করেছি। আমি নিজে বলছি, আমি 4 দিন টানা অফিসে বাচ্চা নিয়ে চলে। এই পজিটিভ জায়গাগুলো কেন অ্যাপ্লাইড হলো না? সেটা কোন জায়গা, কোন মানসিকতা? আচ্ছা, আমি প্রথমে একটা কথা বলি, আপনার সঙ্গে আমি একটা জায়গাতে কিছুতেই একমত হতে পারবো না। সেটা হচ্ছে আপনি বললেন যে লিটল ম্যাগাজিন এই যে স্ট্রাকচারালি বদলায়নি, এই ব্যাপারটা বলছেন আর কি। কথা হচ্ছে লিটল ম্যাগাজিন কিন্তু কমার্শিয়াল ম্যাগাজিনের কোনোদিনই কোনো প্রতিযোগী নয়। লিটল ম্যাগাজিনের কাজই তাই নয়। লিটল ম্যাগাজিনের কাজই জনপ্রিয় হওয়া নয়। যে লিটল ম্যাগাজিনগুলো জনপ্রিয় হওয়ার চেষ্টা করে, আপনি যাদের কথা বলছেন যে রিভিউয়ের জন্য পাঠালো এবং তারপরে রিভিউ না করলে বাপ 14 পুরুষকে গাল পারে, আমি সেই লিটল ম্যাগাজিনগুলোরই সমালোচনা করছি না। লিটল ম্যাগাজিনের এবং লিটল ম্যাগাজিন মানে বিশেষ করে বাংলাতে লিটল ম্যাগাজিন যেগুলো,
সেগুলো তো মূলত সাহিত্যের আঙিনায় কাজ করেছে। সাহিত্যের ভাষা, সাহিত্যের কাঠামো, এইগুলো লোকে বুঝবে, কোনটা করলে বেশি লোকে বুঝবে, এটা সাহিত্যের কাজই নয়। এটাতে বহু বামপন্থী লোকও এটা শুনে রাগ করতে পারেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমি খুব পরিষ্কারভাবে বলছি, দেবেশ রায় পর্যন্ত বলে গেছেন যে সাহিত্য ভারতের দুর্ভাগ্যটা হচ্ছে আমাদের যে খুব খুব কম লোক লেখাপড়া শিখতে পায়, যারা শিখতে পায় তাদের মধ্যেও খুব কম লোকের কাছে এতটা অতিরিক্ত পয়সা থাকে যে জীবন ধারণের অন্যান্য কাজগুলো করে সে একটা পত্রিকা কিনে পড়বে বা একটা বই কিনে পড়বে। সেটা দেশের দুর্ভাগ্য। সেটাকে ঠিক করার কাজটা দেশের সরকারের, অন্যান্য যারা প্রতিষ্ঠান আছে তাদের। সাহিত্যিক স্কুল মাস্টার নন, সাহিত্যিক রাজনৈতিক নেতা নন, সাহিত্যিকের বা সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকের এটা কাজই নয় যে লোকে লেখাটা বুঝলো কি বুঝলো না। সুবিমল মিশ্র কি বাড়ি বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে আসবেন লোককে যে উনি লিখেছেন, ওনার লেখার স্ট্রাকচারটা কি, অমুকটা কি তমুকটা কি? যার করছি 1 মিনিট, আমরা কিন্তু এখানে জনতার সাহিত্য উৎসব করছি। একটু আগেই টলি টাইমসের যিনি এডিটর কি উনি বলছিলেন যে বিষয়টা জনগণের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, কি ভাষা ব্যবহার করা, স্ট্রাকচারের মধ্যে কিন্তু এইটা I think she was talking about the language of journalism. Language of journalism. Journalism and literature are not the same thing. না, Both have different aims. জার্নালিজমের কথা হচ্ছিল, আপনি এখন No, লিটারেচারে গেলেন। Little magazine, Bengali Little magazine is mostly about literature. না, এখানে আমরা ডিভিশনটা কোথায় রাখবো সেটাই আলোচনার বিষয়। ডিভিশনটা জনতার সাহিত্যের কথা ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি, আমি ডিভিশনটা বলে দিচ্ছি, জনতার সাহিত্য যদি জনতাকে কানেক্ট আমি বলে দিচ্ছি। শুনুন, জনতা সাহিত্য উৎসব আপনারা করছেন, আপনারা আয়োজক, এটা নেসেসারি নয় যে আমি আপনাদের সঙ্গে একমত হব, ঠিক আছে, 1 নম্বর। 2 নম্বর কথা হচ্ছে যে সাহিত্য আর সাংবাদিকতা দুটো অনেক জায়গাতেই মিলে যায়, হ্যাঁ, এবং পৃথিবী যত বদলাচ্ছে তত মিলে যাচ্ছেও। এটা নেহাত নয়, এটা নেহাত কাকতালীয় ঘটনা নয় যে 20 শতাব্দীর যারা বড় বড় সাহিত্যিক তারা অনেকেই সারা জীবন বা জীবনে কোনো একটা অংশে সাহিত্যিক ছিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু সাংবাদিক ছিলেন। কিন্তু দুটোর মধ্যে মূল তফাৎ যেটা, সেটা হচ্ছে উদ্দেশ্যের তফাৎ। একটা মানুষ যে কারণে বই কেনে সে কারণে খবরের কাগজ কেনে না। খবরের কাগজ কেনে চারপাশে কি হচ্ছে জানবে বলে, কারণ দুটো সেকশন আছে, একটা হচ্ছে রিপোর্টিং সাইড, হ্যাঁ, যাই না মানে নিউজ সাইড, একটা হচ্ছে ফিচার সাইড। এডিট অপেড পড়ার জন্য দাদা, এডিট অপেড পড়ার জন্য কেউ কাগজ কেনে না, খুব কম লোক কাগজ কেনে না, কেউ কেনে না দাদা। আপনি অনেকদিন কাজ করেন না আমি জানি, আমিও ইংরেজি কাগজে 15 বছর কাজ করি, যেটা আরো কম লোক কেনে। করতে পারেন ফিচার সাইড, ফিচার সাইড অফ নিউজ। আপনি একসময় আজকালের কথা মনে করছেন, একসময় লোকে কিন্তু শুধুমাত্র ওইটার জন্য পড়বে, একটা অশোকদাসগুপ্ত ঠেলা নিয়ে লেখা পড়বে, একটা কোথাও গিয়ে অন্য রকমের লেখা পড়বে, এমনকি বন্দিমান চট্টোপাধ্যায় পড়বে। আরে তাহলে জনতা, আরে ঠিক আছে, তাহলে জনতা কাকে বলছে? সেটা অন্য কথা। আমি না, অন্য কথা কেন হবে? এই যে জনতা সাহিত্য উৎসব, জনতার ভাষা বলেছে গৌরকিশোর ঘোষ যখন আজকালের সাংবাদিক ছিলেন, যখন এডিটর ছিলেন, তখন আপনি জানি না কত বছর বয়স, আমার তখন যৌবন বেলা, তখন যা সাপ্লি বেরোতো সেই সাপ্লিটা কিন্তু জমিয়ে রাখার মতো সাপ্লি, এবং লিটল ম্যাগাজিনের স্ট্যান্ডার্ডের জমিয়ে রাখতো কারা? যারা লিটল ম্যাগাজিন পড়তো, ফিচারে যদি ইন্টারেস্ট ছিল। কম্পেয়ার করতে পারেন ফিচারের সঙ্গে, নিউজের সঙ্গে কখনো লিটল ম্যাগাজিনে কম্পেয়ার করা যায় না। নিউজ অ্যাসপেক্ট অফ, তাহলে আপনি এটা কেন দাবি করছেন যে কমার্শিয়াল ম্যাগাজিন যেরকম ভাবে চলে কেন সেই রকম ভাবে স্ট্রাকচার বদলাচ্ছে না? লিটল ম্যাগাজিন কেন বদলাবে? স্ট্রাকচার লিটল ম্যাগাজিন বদলায়নি, এটা কোনো কথা নয়। আমি কমিউনিকেট করার জায়গার কথা বলছি। লিটল ম্যাগাজিন বিভিন্ন পেরিফেরি লিটল ম্যাগাজিন হয়, হ্যাঁ, আমি লিটারেচার সাইড অফ লিটল ম্যাগাজিনের কথা বলছি না। কখন বললেন যে বলছেন না? একটু আগে এই বিভাগটা করেন না, একটা একই রকমের হয় না, অনেক রকম লিটল ম্যাগাজিন ভুল করছে। একটাই আমার একটাই জনাত্মক নয়, মানে আমি এটা বলা খুব খারাপ। মানে আপনি যদি একবার সময় আপনি সঙ্গীত লাইব্রেরিতে যান, আমি জানি না এখন তো দরজা খুলে দেবে, আপনি খুললে দেখবেন যে সেখানে নানা রকমের লিটল ম্যাগাজিন। আপনি শুধুমাত্র জারি হওয়ার জন্যই একমাত্র লিটল ম্যাগাজিন, খুব প্রয়োজনীয়, আমার খুব পছন্দের কাগজ। না, একটা জিনিস আমি অপূর্ব বোধহয় আপনারা যেগুলো বলছেন সবই ঠিক, কিন্তু একটা বিষয় হচ্ছে এখানে না, তাহলে আবার কমিউনিকেশন কি, সাহিত্য কি, সেই ডেফিনিশনে না দিয়ে আমার মনে হয় এটা প্রশ্ন উত্তরের পর্যায়ে রাখাই ভালো।
আর কোনো প্রশ্ন? আমার মনে হয় এটা যা হলো সেটা বোধহয় গণতন্ত্রের স্পিরিট, এইভাবে দেখাই ভালো। আমরা আশা করি গণতন্ত্রের স্পিরিট হিসেবে দেখবো। আর এটাই এক্সারসাইজ করা উচিত যে কোনো সবাই, এটাই সাকসেস ম্যাট্রিক্স হওয়া উচিত, এটাই গণতন্ত্র। আর কোনো প্রশ্ন যদি কারো তরফে থাকে? আর কোনো প্রশ্ন? হ্যাঁ প্লিজ। So the actual thing, what I would just like to make a short comment, that maybe what Pratik came out with, I am not in harmony with all he said, but what he did is opened up the discussion, opened up the panel, opened up the literary festival. Exactly. And I am feeling a little empowered to say a few things which I want, that should I be subscribing to a particular ideology or a particular brand narrative to be anti-Modi or to be anti-fascism. That is of my humble, because in these left spaces, these days, I'm sorry, I'm opting for English because many of my, so I feel a little disempowered and isolated because I question Marxism in itself as well. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you, Pratik, for opening up the discussion. থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় যে আমরা এই জায়গায় সভাটা শেষ করতে পারি। সকলকে অজস্র ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।